फंक्शन which is called polynomial function. देखो नाम में ही मालूम चल जाता है, ठीक है. Polynomial function, that means a function which will give polynomial, which provide polynomial. So if we put here, suppose f is a function, इसका अंदर में कुछ भी डालो, x डालो, तो इसका क्या करेगा, polynomial बना देगा. yes, x का क्या करेगा, polynomial बना देगा. कोई भी डालो, x डालो तो x का पोलिनोमियल, y डालो तो y का पोलिनोमियल, ठीक है. जो डालोगे उसका पोलिनोमियल बना देता है. दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड गाइस हियर पोलिनोमियल फंक्शन. एंड इन केस ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन वी राइट लाइक दिस way. yes, by using this p in place of f. here we replace by p. here in place of f we can put here p also. okay, don't worry. So now you see the definition. A function f from R to R defined as like this one. Y equal f of x equal to a naught a1x a2x square up to dot dot a to the power n. You see here, this is nothing, this is just a polynomial of x. yes, where n is a non-negative integer and a naught a1 a2 an are the real number. This function is called polynomial function. yes, you see इसमें क्या दिया है, x दे दिया, इसमें a नॉट a1x a2x स्क्वायर बस सो वन an x to the power n. देखो एक पोलिनोमियल है, x का एक पोलिनोमियल बना दिया. सो दिस इज आवर पोलिनोमियल फंक्शन. yes, and the graph of this polynomial function will represent straight line if this polynomial is linear. If this polynomial is linear, then their graph will be a straight line. Linear मतलब इस टाइप करके देखो, a नॉट प्लस a on x. yes, एक फंक्शन है जिसमें देखो एक पोलिनोमियल, एक लीनियर पोलिनोमियल दे दिया. लीनियर मतलब क्या है, इसका x का और वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1. सो दिस देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, x का हाईएस्ट पावर 1 है. सो दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल. yes, so and the graphical representation of this linear polynomial will represent a straight line. yes, and if we consider quadratic polynomial, that means this type of function which provide quadratic polynomial. yes, a2x square. So this is a quadratic polynomial. Then this quadratic polynomial will represent a parabola. yes, so you have to remember this thing. So for any linear functions or linear polynomial function always gives a straight line, but in case of quadratic polynomial it will give क्या, okay, but in case of quadratic polynomial it will represent a polynomial. In case of quadratic polynomial it will represent a parabola. yes, okay. So hope this video is helpful for you. So please like and subscribe to my channel. okay, bye bye.